റെഡ്മി നോട്ട് 8 നമുക്ക് റീസ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിന് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നൊരു കംപ്ലയിൻ്റ് ആണ് റീസ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ ഇതിന് ചെയ്യേണ്ടി വെച്ചാണ് റിപ്പയറിംഗ് ആയിട്ട് ചെയ്യാണ്ട് ഇതിന് കംപ്ലയിൻറ്റ് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. കംപ്ലയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ബാറ്ററി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ റീസ്റ്റാർട്ട് ആവും. അതായത് റെഡ്മി എന്നുള്ള ലോഗോ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ടായി കളിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഓണായി വരും. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചാർജിങ് പിന്നെ ഒന്ന് കൊടുത്താൽ ഓണായി വരും. വീണ്ടും നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ആവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാറ്ററി ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കി. ബാറ്ററിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല അത് മെയിനായിട്ട് വരില്ല. അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട സൊല്യൂഷൻ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്ററിൻ്റെ റിപ്പയർ ചെയ്യണം. ബാറ്ററി റിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബാറ്ററി അയക്കണം. അയച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാറ്ററി അയച്ചതിന് ശേഷം ബാറ്ററിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ സ്ട്രിപ്പ് എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഒരു ബാറ്ററി മാറിയിട്ട് നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ അത് സെയിം സൊല്യൂഷൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പഴയ ബാറ്ററി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ബാറ്ററി എടുത്തിട്ട് നമ്മളവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ബ്ലേഡ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം, ബാറ്ററി മേലെ ഒരിക്കലും ബ്ലേഡ് കുടുങ്ങിപ്പോരുത്. കുടുങ്ങിപ്പോയാൽ ബാറ്ററി ബേൺ ആവും. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ അതിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാത്രം ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ അവിടെ ബാറ്ററിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഡയോഡ് കാണാം. ആ ഡയോഡ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ജമ്പർ ചെയ്യാം. അതായത് ഒരു കണക്ഷൻ ജമ്പർ ചെയ്തിട്ട് ഷോർട്ടാക്കി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മൾ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വർക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം.